Okay students, as we have successfully completed our first chapter, Principles of Management, I am moving to the second chapter, Functions of Management. This is also the part of management process. Okay, so இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே management அப்படினா என்ன, அதில் யார் என்னென்ன principles சொல்லியிருக்காங்க. So we have seen about scientific principles and modern principles, right? So இதில் வந்து management என்னென்ன functions பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். So functions, here it is divided into main functions and subsidiary functions. So we will see about the main functions first. So main functions are வந்து 7 types are classify பண்ணியிருக்காங்க. The first thing is planning, second one is organizing, third one is staffing, fourth one is directing, fifth one is motivation, sixth one is controlling, seventh one is coordination. So we will see one by one. So last chapter la namba modern principles paathadukum in the main functions ukum we have some similarities. So adhe maari dhaan irukum, idu organized ovvaru function ah eppadi pandradha appdin pannirukanga. So the first thing is planning, right? So ella management ukum primary function அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா planning தான். planning இல்லாம எதுவுமே சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ண முடியாது. So first we have to plan for our objective, we have to decide in advance. first plan பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் next யாருக்கு என்ன execute பண்றது, என்னென்ன functions கொடுக்கறன்றதை take release பண்ணணும். So the 3 points are: planning is the primary function of management, planning refers to decide in advance, planning should take place before doing. So ஒரு work பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க first என்ன பண்ணணும், அதை plan பண்ணணும். So that is the first function. The second function is organizing. Once we have planned, we have to organize it. That is, it is establishing the relationship among the members of the organization. It creates relationship among them. Once we organize, so எல்லாருக்கும் எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸையும் அலைன் பண்ணி கொடுப்போம். அங்கே படித்தோம் டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு. ஸோ அதே மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது we are creating so superior subordinate relationship இல்லை owner superior relation. Like that we are creating several relationship when we are organizing the functions in the management. Okay, the first and second thing is over. We are moving on to the third thing, staffing. ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் பிளான் பண்ணி அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணணும். யார் யார்கிட்ட கொடுக்குறது, ஸோ கொடுக்குறது சம் ரிசோர்ஸ் பர்சன். ஸோ அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு ரெக்வயர் பண்ணணும். ஸோ ஸ்டாஃபை ரெக்வயர் பண்ணணும். ஸ்டாஃபிங் ஃபங்க்ஷன் கம்ப்ரைசஸ் த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் செலெக்ஷன் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் கம்பீட்டன்ட் பர்சனல். அங்கேயும் கம்பீட்டன்ட் பர்சனல்னு சொல்கிறோம். பர்சனல் இந்த கேஸ் பர்சன்ஸ். ஓகேவா, கம்பீட்டன்ட் அப்படின்னா அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டாஃப்ஸை ரெக்வயர் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று ரெக்வயர்மெண்ட் பண்ண ஸ்டாஃப் ஒன்று. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்ரிகல்ச்சர் படித்த ஒருத்தனை போய் அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் உட்கார சொன்னால் உட்கார முடியாது. லைக் தட். ஸோ கம்ப்ளீட்மெண்ட் அப்படின்ற சென்ஸில் கரெக்டாக அந்த ஆர்கனைசேஷன் கோல்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற பர்சன் அண்ட் எபிலிட்டி உள்ள ஸ்டாஃபை ரெக்வயர் பண்ணணும். தட் இஸ் கால் ஸ்டாஃபிங். Then directing. The fourth thing is directing. So once we plan, organize and once we require staff, the next thing is to direct. So last chapter le paathom manager vandu direct pananum. direct guidance aprom plan panni kudutha and subordinates அதை execute பண்ணாமல். The same thing is repeated here. Directing denotes, motivates, leading, guiding and communicating with the subordinates on an ongoing process in order to accomplish the present goal or preset goal, right? So directing, I'll explain again. மோட்டிவேஷனாக சப்பார்டினேட்ஸை கரெக்டாக இதை நீ பண்ண முடியும் அப்படின்னு மோட்டிவேட் பண்ணணும், இதை லீட் பண்ணி கொடுக்கணும், இப்படிலாம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு லீடிங் அண்ட் கைடிங். தென் டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் எதெல்லாம் சொல்கிறாங்களோ அது எல்லாத்தையுமே லோயர் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் சப்பார்டினேட்ஸ்க்கு கம்யூனிகேட் கரெக்டாக பண்ணணும். எதுக்கு அப்படின்னா to achieve the goals. அதே மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா important, it is an ongoing process. இது ஒரு ப்ராசஸோட நிற்காது, it is continuous. As we said, replanning and rescheduling, the same process will continue throughout the cycle. So moving on to the next, controlling. So it is evaluate the performance of employees, deciding increment and ப்ரொமோஷன்ஸ். ஸோ நம்ம எப்பயுமே கைட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க ஒர்க் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு ஒரு அனலைஸ் பண்ணணும். ஸோ அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸை எவாலுவேட் பண்ணணும். ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் என்ன தான் சம் போட்டாலும் அது கரெக்டாக தப்பான்ட்டு ஆஸ் அ டீச்சர்ஸ் வி வில் எவாலுவேட். லைக் தட் ஆர்கனைசேஷன்ஸில் இல்லை மேனேஜ்மெண்ட்டில் எம்ப்ளாயிஸுக்கு கொடுத்த ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கரெக்டாக டைல்யூட் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றத மேனேஜர் ஷுட் எவாலுவேட். தென் பேஸ்ட் ஆன் தட் எவாலுவேஷன் இன்க்ரிமெண்ட் வில் பி டிசைடட், ரைட்? ஸோ தப்பாக பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறதோ இல்லை டீம் ப்ரொமோட் பண்ணுறதோ இல்லை வேறு செக்ஷன்ஸ்க்கு மாற்றுறதோ அந்த மாதிரி டெசிஷன்ஸும் எடுக்கலாம். தென் ப்ரொமோஷன்ஸ், இஃப் தே ஆர் டூயிங் இன் அ ப்ராப்பர் வே, தே கேன் பி லெட் டு த ப்ரொமோஷன்ஸ் அண்ட் இன்க்ரிமெண்ட்ஸ். ஓகே,
The next thing is coordination. So first நம்ம பார்த்த பிளானிங், ஆர்கனைசிங், ஸ்டாஃபிங், டைரக்டிங், கண்ட்ரோலிங் எல்லாமே ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். So coordination is the integration of actions of individual working in the enterprise in different capacities. So ஒரு section மட்டும் இருக்காது. As I said, the company has various parts like accounting, managing, sales department, production department, top level management. So எல்லா different types of workers ஓட capacities coordinate பண்ணாதான் we can achieve the goal. So the last main function is motivating. So as I said in the previous lesson லே பார்த்தோம், remuneration கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு motivation அவங்க expected levelக்கு இருக்கணும். So the goals are achieved with the help of motivation. It's very very important. ஒரு கம்பெனியோட கோலை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா it should be motivated. The staff should be motivated. It increases the speed of performance. So motivations or results பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் சாப்டரில் சொன்ன ஒரு மேனேஜரை மோட்டிவேட் பண்ணால் it results in increase of productivity. So இங்கே காமனாக சொல்லியிருக்காங்க it increases the speed of performance of a work and developing a willingness and part of the workers. So தன்னை ஃபுல்ஃபில்லாக ஈடுபாடு பண்ணி நம்ம எப்படியாவது ஒர்க் பண்ணி நல்ல பேர் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. நம்ம சீக்கிரமாக பண்ணணும் அப்படின்ற மோட்டிவேஷனும் employees கிட்ட increase ஆகும். That is motivation. So from the first we will recall once. So management order two types of functions, main functions and subsidiary functions. First we are seeing the main functions. First thing is planning the first step. It is almost foremost all the companies it should be done. Without planning nothing should be executed, right? So then organizing, once we are planning it should be organized among all the staff. Then so for organizing we require staff, so proper requirement according to the company needs it should be done. Then directing, once staff are placed in their proper capabilities they should be directed by the managers to achieve the goal. Then controlling, so after the performance of the employees it must be evaluated by the managers which results in the increment or which results in the training of staff. Then coordination, all the individuals or the persons in the company must be cooperated to achieve the goals or objectives of the company. The last thing is motivating. Only by motivating we can achieve the goals, which also results in the speed and willingness of the employees. So hope you have understood the first functions, main functions you have understood. I am moving to the subsidiary functions. Simple, inga four functions are. First thing is representation, second thing is decision making, third innovation, and fourth communication. The first thing, innovation, innovative. So everybody in today's life we are expecting innovation. So innovation refers to the preparation of personnel and organizations to face the changes made in the business. So I'll read it. Innovation refers to the preparation of persons அப்படின்னா இங்கே persons ரெஃபர் பண்ணுது. அது மட்டும் இல்லை, பர்சன்ஸும் ரெடியாக இருக்கணும், ஆர்கனைசேஷனும். எதுக்கு? டு ஃபேஸ் த சேஞ்சஸ் மேட் இன் த பிஸ்னஸ். ஸோ பிஸ்னஸ் அப்டேட் ஆக ஆர்கனைசேஷனும் அப்டேட் ஆகணும், பர்சன்ஸும் அந்த இனோவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும். செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் இனோவேஷன் இன்க்ளூட்ஸ் டெவலப்பிங் நியூ மெட்டீரியல்ஸ், நியூ ப்ராடக்ட்ஸ், நியூ டெக்னிக்ஸ் இன் த ப்ரொடக்ஷன், நியூ பேக்கேஜ், நியூ டிசைன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் அண்ட் காஸ்ட் ரிடக்ஷன். ஆஸ் டெய்லர் செட், scientific technology must be introduced. ஸோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இனோவேஷனை நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணால் மெட்டீரியல் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதில்ல, ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதில்ல, அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற டெக்னிக்ஸ், அப்புறம் அந்த பேக்கிங் பண்ணுறதில்ல, டிசைன் பண்ணுறதில்ல. இந்த சேம் வே இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் எல்லாமே பண்ணுறேன்ட்டு இருக்கிற காஸ்ட்டை விட ஹை காஸ்ட்டுக்கு பண்ணக்கூடாது. நார்மல் காஸ்ட்டுக்கு கம்பேர் பண்ணது கம்மியாக இருக்கணும், இல்லை அட் த moderate level. ஓகே, ஸோ இன்னோவேஷனும் இருக்கணும், அட் த சேம் டைம் இட் மஸ்ட் பி காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் டு த companies, right? So second thing, representation. A manager is the representation of the company. As we learned in the previous lesson, manager is the link between the owner and the workers. So he is called as a representation of the company. எதுவானாலும் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு எது தேவைப்பட்டாலும் மேனேஜர் தான் ஓனர் கிட்ட சொல்லுவார். ஓனர் தர எந்த கம்யூனிகேஷனும் மேனேஜர் தான் லோயர் லெவல் ஸ்டாஃப் வரைக்கும் பாஸ் பண்ணுவார். ஸோ he is represented. It is the duty of manager to keep good relation between the customer, supplier, government and the banks. So previous lesson we studied only about the relationship between the owner and the employees, but in this lesson additionally he has to keep a good relation between the customers, suppliers, governments and banks, right? So decision making, the third thing in subsidiary
subsidiary function is decision making. So decision making helps in smooth functioning of an organization. Every employee has to take a number of decisions every day. So top level management மட்டும் தான் decision எடுக்கணுமா கிடையாது. Each and every level, every bottom worker has to take decision in all the roles. So அவங்களுக்கு கொடுத்த ரோல்ல they have to take some decisions according to their roles and responsibility. It is not only vested with the top level management. Top level management எல்லாருக்கும் work என்ன allot பண்றது, மேனேஜருக்கு என்ன பண்றது, கம்பெனி எப்படி ப்ரோமோட் பண்றதுன்னு திங்க் பண்ணா அவங்கவங்க லெவலுக்கு they have to decide in their everyday life. The last subsidiary function is communication. Communication is a transmission of human thoughts, views or opinions from one person to another person. Communication helps in coordinates of activities. Communication ஒரு கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் major tool which helps to achieve the organizational goals. So top level management சொல்றது கரெக்டா நல்ல எம்ப்ளாயிஸ்க்கு, ஸோ ஹாஷா சொல்லலாம் டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட். பட் ஆனால் என்ன பண்ணலாம், அந்த மேனேஜர் சாஃப்டாக எடுத்துகிட்டு போய் எம்ப்ளாயிஸ் கிட்ட இந்த மாதிரி இருக்குது, ஸோ கம்பெனி சஃபர்ஸ் திஸ், கம்பெனி நீட்ஸ் திஸ் அப்படின்னு பொறுமையாக எடுத்துகிட்டு போய் சொன்னால் த எம்ப்ளாயீஸ் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அதே டோனில் சொன்னால் யூஸ்வலி ஹார்ஷ் டோன் வில் நாட் பி எஃபெக்டிவ் இன் த கம்பெனி மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றது ஒரு மேஜர் டூல். It plays a very important role in the achievement of company goals. Okay, I have completed all my subsidiary functions. We'll recall the subsidiary functions once again. The first function is innovative. As Taylor said, we have to create innovation in all the field, not only in production, packing liyum pananum, products produce pandra technique liyum, materials tayarikla technique, ella techniques liyume innovation should be implemented. So representation, manager வந்து எல்லார்கிட்டயுமே தன்னை ஒரு good relation create பண்ணிக்கணும், not only with the owner and the employees. Apart from that, he has to create a good relation with the customers, suppliers, government and the banks. So decision making, every one of the persons in the company has the role of decision making according to their roles and functions. The last thing is communication, which is very important tool in the achieving objectives of the organization, right? So hope you have understood the functions of management. Now let us discuss about the 1 mark questions given at the end of your books, right? So the first question is, which is the primary function of management? So the answer is planning. Second question, which of the following is not a main function? The answer is decision making. The third thing is, distribution of work is group wise or section wise is called as dash. The answer is organizing. Fourth question, which of the following is verification function? The answer is controlling. Hope you have marked all the answers.